So let's say you're really nervous for your math exam. Your hands are sweating, like you're just thinking inside, you're like, I can't remember this equation. Like, if it's on there, like, I'm screwed. I don't know what to do if I see it there. One thing I really like to do is I call it personal I spy. I know I arrived yesterday and I was very anxious. It's a big change for me. I flew 36 hours here. And I did this in the airport when I arrived, and maybe you guys want to do it with me. So you're going to choose a color, any color you like, any color you can observe in your immediate area. For this example, we can choose green. So I want you to find 5 things other than yourself, other than what you have on yourself, that's green, to kind of resituate yourself, make yourself aware of your surroundings again, and just reground yourself. So the first thing I see is we've got green labels on our water bottles. Yes. That's our first thing. Next, if we look outside, it's nice and breezy right now. We see beautiful green trees. We've got green pens. We just passed out to go with some green journals. You can look at that and make sure that you know you're still here, you're okay. I know up here, this is the hardest one for me to find. I was doing this while I was waiting, just to make sure I had 5. We've got some green lines up there. It can be small, it can be big. It can just make sure you're aware of your surroundings. It will help ground you. Another thing, we talked about breathing. If everyone wants to put just one hand on their stomach and one hand on their chest, yep, exactly, and breathe in through your nose and feel both your chest and your stomach rising. And you can let it go and both will drop as well. Yep, you guys are here with us. You're here and it's all good. So that's one way you can be a little bit more aware of yourself if you internalize things like I do. Mko freshi? Yeah. Fresh tuko pamoja. Sawa sawa. So, zangu ni kadhaa. When you're mindful, it helps you sleep better. Unajipata uko usingizi vizuri. Ukimaliza, your day is over, you're at home, and now you're revamping what your day has been like. You're unpacking what your day has been like. Tuseme ulikuwa unatoka shuleni, mmekosana na rafiki yako. Sawa? Mmekosana. Kuna kitu ule msichana alisema kuhusu ule msichana, si ndio? Tuko pamoja? Ule msichana alisema kuhusu ule msichana mwingine, akafanya hivi, wewe ukasikia vibaya, si ndio? When you get home, how did that make you feel? So when you get home, when you're unpacking, what that situation or what that scenario made you feel, and how you would have handled it differently. That's you understanding how your day has been. You're being able to process. Yes? Tuko pamoja? Yes. Okay, sawa. Mama process. Ukimaliza, ushajiambia sawa. Kesho nitaenda nimwambie 1 2 3 hivi na hivi na hivi. This is what happened and this is what it made me feel and this is how I will address it. Yes? Yes. When you're done doing that and that time in that moment, you're able to sleep knowing very well what happened and what you're going to do. It gives you a state of being able to express from an outside point of view. Are we together? Yes. Yeah. So, when you do that, unpacking situations of your day, and then being able to express yourself at that moment, if you have to cry because it made you sad, you cry, and then you don't sit in that sadness for a long while, you're able to move from that and sleep better. Yes? Yes. Other than that, mindfulness also helps us to express ourselves better. Because you've been able to sit yourself outside yourself. Kwa pamoja, mimi huyu hapa, nitajiuliza Shifra leo, pale ninaongelesha mtu hivi na hivi na hivi. Kama tuseme ninaongelesha cartoon. Si ndio? Tumekosana, tumepigana kidogo hivi, tukakosana na mambo kadhaa, tukarushiana maneno. Nikiweza kuketi peke yangu, alafu nijikalishe kando yako. Nijiulize Shifra, kweli ulipomwongelesha cartoon nilikuwa ni vizuri kweli? Hapana. Taenda ukafanya nini? Twende tukaseme pole, tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Si ndio? Umejipea nafasi ya kujisikiza na kujielewa penye umetokea. Na ukapata pia kumwelewa cartoon penye ametokea. Si ndio? Ndio ili nikirudi kwa cartoon nimwambie cartoon hivi na hivi na hivi ni 1 2 3. Ni sawa? So mindfulness helps you
express yourself, better express your emotion how you feel. Standing from a point of I feel. It strengthens your expression when you say I feel. Mtoto mdogo ana tukiwa wadogo, si ndio? Maana kesho tushaikuwa watoto wadogo. Tukiwa wadogo, nikiwa nalia kwa mzazi, daddy amenichapa, amefanya hivi, mpaka babangu atanielewa, si ndio? But when a child is able, anashaambiwa nyamaza, aweze kujieleza, si ndio? Maliza kulia. Kimaliza kulia, mwambie hanieleze, mfanywa nini? Now you do it for yourself. You breathe in, you ask yourself, okay, I did not like this situation, hivi na hivi na hivi, ndio unajiexpress kwako mwenyewe. Sawa. Other than that, it also helps us concentrate, or you become less distracted. You become less distracted. If you're in class and you're concentrating, yes? Kwa subject ya chemistry, mwalimu yafundisha chemistry, mtu wetu wako nyumbani yachonga fresh, ama mtu wetu wako nyumbani afikiria da mama pika nini leo, si ndio? Naenda la chapati na madondo nasi, si ndio? Fresh, mimi mtu wa chapo. So when you're mindful, you know that is home, and you're able to separate one thought from the other. You're able to put yourself in the present. Unajiweka hapa na mimi, tunaongea na mimi, si ndio? Ndio hiki mwalimu usimwambie mwalimu rudia. Alafu ukirudia bado wewe akili iko chapati madondo. Si ndio? Inakuweka hapa. Unaweza kujielekeza ukajiambia niko darasani. Haya mambo ya chapati mama atajulia. Nikifika nyumbani ndio nitajua. Si ndio? Nikifika nyumbani ndio nitajua sijafua ile uniform yangu ya kesho. Usifikiri ukiwa darasani. Mwalimu yafundisha kemia, yafundisha Kiswahili, yafundisha Kiingereza, wewe hauko hapo. So mindfulness helps you structure yourself to be able to concentrate and not be distracted by your other thoughts. Maisha ni maisha, yatasonga, si ndio? Yaani bado kuna shule, kuna nyumbani, kuna michezoni, kuna marafiki, si ndio? So katika hizo hali zote, lazima kuna akili yako iko huku na huku. Tunajaribu tu, tukifika hapa, nikienda kwa michezo, nikienda kupatana na mamesi zangu, tuenda kudance, si ndio? Watu wangu wa kudance. Fresh, wa kudance. Tukienda kudance, si eti niko class nafundishwa kemia, nafikiria dance style ya leo. Nikifika kwa dance style ya leo, hiyo time ya kwenda kudance nitaenda kudance. Time ya kufundishwa chemistry nitafundishwa chemistry, na nitakaa na nisikize mwalimu na nimuelewe. Sawa sawa? So mindfulness keeps you in the present. Tumefika point ya ngapi? Ya ngapi? Ya 4 ama ya 3 ama ya 4? Si ndio? Okay. Sawa sawa. Tuongeze zingine baadaye tukiweza kuongea. Sawa, swali langu tulisikiliza. Saizi yeah, we are running out of time. Saizi tuko behind stage sana. We are going back now to the groups. We are grouping. We are going to be grouping. Remember how is it? Yes, mtapewa makaratasi. You're going to be given some papers. Mtaandika hizo questions zenu. We are going to answer them zote. Hatutaondoka mpaka maswali yenu yajibiwe. All of you. Sawa sawa? Yes. Let's start the grouping part. Okay. I would like to ask the teacher